Hi guys, welcome back to my channel. இன்னையோட வீடியோல இந்த மாதிரி டிசைன்ல பலூன் ஆர்ச் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். If you are interested in watching this video, then continue watching. இங்க நான் 4 different colors எடுத்துக்கிறேன். அப்புறமா பலூன் டை பண்றதுக்கான ஒரு டூல், then பலூன் வந்து இன்ஃப்ளேட் பண்றதுக்கான எலக்ட்ரிக் பம்ப். ஆர்ச் பண்ணும்போது எல்லா பலூன்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஹோல் போட்டு அந்த சார்ட் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்கிறேன், ஈஸியாக மெஷர் பண்ணுறதுக்காக. நான் இங்கே எல்லா கலர்ஸ்லையுமே ஒரு பலூன் எடுத்துருக்கிறேன். அதை ரெண்டாக இப்போ டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு ரெண்டாக டைப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை 4ஆக டைப் பண்ணணும், ஆர்ச்சில் நம்ம வைக்கிற மாதிரி. நான் இங்கே டேபிள் ஆர்ச்சோட ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான த்ரெட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நான் அலைன் பண்ணுற மாதிரி அந்த பலூன்ஸை எடுத்து இந்த ஆர்ச்சில் வந்து அலைன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே 2 260 பலூன் எடுத்து எனி கலர் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஆர்ச்சில் வந்து அதை கேர்ள் பண்ணி விட்டுருக்குறேன்.
ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அண்ட் இன்னொரு பியூட்டிஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். Until then, bye bye.